La lluvia cae sin piedad aquella noche, golpeando las luces elegantes del lujoso hotel como ese, quisiera borrar el brillo artificial que escondía lo que realmente sucedía dentro. Frente a la entrada principal, una mujer permanecía inmóvil, empapada, con la mirada firme pero cansada. Su ropa era sencilla, su cabello estaba desordenado por el viento, y sus zapatos, gastados, dejaban pequeñas marcas de agua sobre el mármol impecable. Nadie habría imaginado quién era realmente. Lo siento, señorita, este hotel es solo para huéspedes, dijo el recepcionista, sin siquiera mirarla a los ojos. Ella respiró profundo. Solo necesito una habitación por esta noche. Pero antes de terminar, otro empleado intervino, esta vez con un tono más frío. No tenemos disponibilidad, y además, este lugar no es adecuado para usted. Las personas que pasaban cerca comenzaron a observar. Algunas sonrieron con desprecio. Otras simplemente ignoraron la escena. La mujer bajó la mirada por un instante, no por vergüenza, sino por control. Porque sabía exactamente lo que estaba pasando. La estaban juzgando. La estaban acando. Por su apariencia. Entiendo, respondió con voz calmada. Gracias. Pero justo cuando estaba a punto de irse, un guardia dio un paso al frente. Señorita, será mejor que se retire. Está incomodando a nuestros clientes. Ese fue el momento. El instante exacto en el que algo dentro de él cambió. No grito. No discutio. No hizo una escena. Solo levantó la mirada, y sonrió ligeramente. Tienen razón, este lugar no es para mí. Y así fue. Pero lo que nadie sabía era que esa frase no significaba lo que ellos creen. Mientras caminaba bajo la lluvia, su mente no estaba rota. Estaba calculando. Porque esa mujer no era cualquiera. Se llamaba Valeria Cruz. Y lavaba años construyendo algo en silencio. Años trabajando, invirtiendo, aprendiendo a moverse en un mundo donde nadie la tomaba en serios. Había sido ignorada, rechazada, incluso traicionada. Pero nunca derrotada. Esa noche, empapada, camino hasta su auto. Un vehículo sencillo, discreto. Nada que llamara la atención. Entró, cerró la puerta. Y su expresión cambió completamente. Encendió el motor. Y sacó su teléfono. Santiago? Dijo con voz firme. Necesito que prepares una oferta. Hubo silencio al otro lado. ¿Para qué propiedad? Valeria miró por el retrovisor. Hacia el hotel que acababa de recazarla. Sus luces seguían brillando, arrogantes. Para ese hotel. Silencio. ¿Hablas en serios? Más que nunca. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía acompañar algo más grande. Algo inevitable. Quiero que lo compren antes del amanecer. Y colgo. Esa noche, no había a dormir. Esa noche, había a cambiarlo todo de el reloj marcaba las 3:47 de la madrugada cuando las luces del hotel comenzaron a apagarse una por una. Dentro, todo parecía normal. Pero detrás de escena, algo enorme estaba ocurriendo. Llamadas. Firmas. Transferencias. Decisions millonarias en cuestión de horas. Porque Valeria no estaba improvisando. Ella conocía ese hotel. Sabía que tenía problemas financieros. Sabía que los dueños estaban desesperados. Y sabía exactamente cuándo atacar. A las 6:15 de la mañana, el trato estaba cerrado. El hotel ya no pertenecía a quienes la habían humillado. Ahora, era suyo. A las 9 a.m., el personal comenzó a llegar como cualquier otro día. El recepcionista de la noche anterior acomodaba papel sin imaginar lo que estaba por pasar. Hasta que el gerente general apareció, visiblemente nervioso. Todos el salón principal. Ahora, los empleados intercambiaron miradas. Algo no estaba bien. Minutos después, todos estaban reunidos. Y entonces, la puerta se abrió. El sonido de los tacones resonó en el suelo. Elegante. Seguro. Imponente. Valeria Cruz entró al lugar, completamente diferente a la noche anterior.
Vestia un traje impecable. Su cabello perfectamente arreglado. Su mirada, inquebrantable. El silencio fue absoluto. El recepcionista palideció. El guardia retrocedió un paso. Buenos días, dijo ella con calma. Mi nombre es Valeria Cruz. Hizo una pausa. Y luego soltó la frase que lo cambió todo. Y soy la nueva dueña de este hotel. El impacto fue inmediato. Nadie podía creerlo. El mismo lugar donde horas antes la habían echado, ahora lo pertenecía. Valeria caminó lentamente entre ellos. Anoche vine buscando una habitación. Y me enseñaron algo muy importante. Se detuvo frente al recepcionista. Aquí no juzgan el dinero, juzgan la apariencia. El hombre no pudo responder. Y eso, es un error muy caro. El gerente intentó intervenir. Señora Cruz, ¿podemos explicar? No hace falta, lo interrumpió. Ya entendí todo. Se giro hacia el grupo completo. Este lugar vía cambiar. Su voz no era agresiva. Era firme. Aquí se vía tratar a cada persona con respeto. No importa cómo se vea. No importa cuánto dinero tenga en ese momento. Pausa. Porque nunca sabes quién está frente a ti. El silencio se convirtió en reflexión. Algunos bajaron la mirada. Otros simplemente siguieron. Pero Valeria no había terminado. Y para empezar, hay decisiones que deben tomarse. El recepcionista y el guardia se tensieron. Las personas que no entienden esto, no pueden seguir aquí. No hubo gritos. No hubo drama. Solo consecuencias. Justas. Necesarias. Días después, el hotel comenzó a transformarse. Nuevo ambiente. Nueva filosofía. Clientes que antes eran ignorados, ahora eran bienvenidos. Y la reputación del lugar cambió por completo. Pero lo más impactante. No fue la compra. No fue la venganza. Fue el mensaje. Porque Valeria no compró el hotel por orgullo. Lo hizo para demostrar algo que muchos olvidan. Que el valor de una persona nunca es mide por su apariencia. El aluvia que con una intensidad casi violenta. Como si el cielo estuviera decidido a borrar cualquier rastro de elegancia en aquella avenida llena de luces doradas y autos de lujo. Frente al hotel más exclusivo de la ciudad, una mujer se detuvo lentamente, empapada de pies a cabeza, con la respiración agitada pero la mirada firme. Su ropa era sencilla, desgastada por el tiempo. Y sus zapatos parecían haber recorrido demasiados caminos difíciles. Nadie que la viera en ese momento podría imaginar que detrás de esa apariencia, humilde se escondía una mente brillante, una voluntad inquebrantable, y un poder que estaba a punto de revelarse. Camino hacia la entrada principal, donde dos porteros perfectamente uniformados intercambiaron miradas discretas antes de bloquear el paso con una cortesía fría, ensayada, casi automática. Uno de ellos le sonrió con falsedad y dijo que el hotel estaba completamente lleno, aunque detrás de él se podían ver claramente varias leves colgando en el panel de recepción. La mujer no respondió de inmediato, solo observó el lugar con calma. Como si estuviera memorizando cada detalle, cada rostro, cada gesto de desprecio. Finalmente habló, con una voz suave pero firme, pidiendo solo una habitación para pasar la noche. El recepcionista, sin siquiera mirarla directamente, negó con la cabeza y repitió que no había disponibilidad. Pero su tono dejaba claro que el problema no era la falta de espacio, era ella. Algunos clientes comenzaron a observar la escena con curiosidad, otros con una ligera sonrisa de superioridad, como si estuvieran presenciando algo habitual, algo que no merecía cuestionarse. Entonces, un guardia se acercó y, con un tono más directo, le pidió que se retirara, argumentando que estaba incomodando a los huéspedes. Ese fue el momento exacto en el que el ambiente cambió, aunque nadie más lo notó. La mujer bajó la mirada por un segundo, no con vergüenza, sino como si estuviera tomando una decisión importante. Luego levantó el rostro, y una leve sonrisa apareció
en sus labios. Agredicio con una calma desconcertante. Ese dio la vuelta y comenzó a alejarse bajo la lluvia, dejando atrás un silencio incómodo que nadie supo explicar. Pero lo que ellos no sabían era que acababan de cometer el mayor error de sus vidas. Mientras caminaba hacia un automóvil discreto estacionado a unos metros, su expresión cambió por completo. Ya no había rastro de cansancio ni de duda. Ahora su mirada era calculadora, precisa, casi implacable. Se llamaba Valeria Cruz, y lavaba años construyendo un imperio en silencio, aprendiendo a moverse en un mundo donde las apariencias enganaban y las oportunidades se escondían detrás de los prejuicios. Subió al auto, cerró la puerta con suavidad y se quedó en silencio por unos segundos, escuchando el sonido de la lluvia golpeando el techo. Luego tomó su teléfono y marcó un número que no cualquiera podía tener. Cuando la llamada fue respondida, su voz fue directa, sin rodeos, como la de alguien acostumbrado a tomar decisiones que cambian destinos. Dijo que quería comprar el hotel. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, seguido de incredulidad, pero ella no repitió la orden ni la explicó. Simplemente añadió que lo quería cerrado antes del amanecer. Colgó sin esperar respuesta, porque sabía que no hacía falta. Afuera, las luces del hotel seguían brillando con arrogancia, ignorando que su destino ya estaba sellado. Mientras tanto, en una oficina a kilómetros de distancia, un grupo de ejecutivos comenzó a moverse con urgencia, revisando documentos, activando contactos, haciendo llamadas que normalmente tomarían semanas en resolverse, pero que esa noche debían concretarse en horas. El hotel, aunque aparentaba lujo y estabilidad, estaba atravesando una crisis silenciosa que pocos conocen, y Valeria lo sabía mejor que nadie. Había estudiado cada detalle durante meses, esperando el momento exacto para actuar. Y ese momento acababa de llegar. Las horas pasaron como minutos, y mientras la ciudad dormía, una operación milenaria se desarrollaba en las sombras, moviendo cifras que cambiarían el destino de muchas personas. Valeria no dormía, observaba, pensaba, anticipaba cada movimiento como si estuviera llegando una partida de ajedrez donde ella ya conoce el final. Para cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, todo estaba decidido. El hotel ya no pertenecía a quienes lo administraban la noche anterior. Ahora tenía una nueva dueña. Y nadie dentro de ese edificio lo sabía todavía. Y esa mañana no sería como las demás. Y esa mañana, alguien regresaría. Pero esta vez, no como una cliente recasada, sino como la mujer más poderosa en la sala. Si esta historia ya te está atrapando, suscribid ahora mismo al canal, porque lo que viene en el siguiente capítulo no solo te sorprenderá, te va a dejar completamente sin palabras. El reloj marcaba las 9 de la mañana cuando el personal del hotel comenzó a reunirse en el salón principal, confundidos por la urgencia de la convocatoria. Nadie entendía qué estaba pasando, pero todos podían sentir que algo importante estaba por suceder. El gerente general caminaba de un lado a otro con evidente nerviosismo, revisando su reloj cada pocos segundos, como si estuviera esperando a alguien sea legada cambiaría todo. El recepcionista de la noche anterior estaba allí también, intentando actuar con normalidad, aunque una sensación extraña no dejaba de incomodarlo, como si su intuición lo advirtiera que algo no estaba bien. De pronto, las puertas se abrieron lentamente, y el sonido de unos pasos firmes resonó en el silencio absoluto del salón. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, y entonces la vieron. Era ella, pero no era la misma. Valeria Cruz entró con una presencia completamente distinta, vestida con elegancia impecable, con una seguridad que imponía respeto sin necesidad de palabras. Su cabello estaba perfectamente arreglado,
su postura era firme, y su mirada transmisia un control absoluto de la situación. Nadia se atrevió a hablar. Nadia se movió. El recepcionista sintió como el color abandonaba su rostro, mientras el guardia retrocedía instintivamente un paso. Valeria avanzó lentamente, observando a cada uno como si los estuviera evaluando, como si cada gesto del día interior hubiera quedado grabado en su memoria. Finalmente, se detuvo frente a todos y habló con una calma que resultaba más intimidante que cualquier grito. Se presentó como la nueva dueña del hotel. Las palabras cayeron como un golpe seco, dejando a todos en estado de shock. Algunos pensaron que era una broma. Otros intentaron procesarlo. Pero la realidad era evidente en la expresión del gerente, quien bajó la mirada confirmando lo que Nadia quería creer. Valeria continuó hablando, recordando brevemente lo ocurrido la noche anterior, pero sin elevar la voz en un mostro enojo. Su tono era firme, controlado, como el de alguien que no necesita demostrar poder porque ya lo tiene. Explicó que había sido rechazada por su apariencia, que había sido juzgada sin conocer su historia, y que ese tipo de mentalidad no tenía lugar en un espacio que pretendía llamarse de lujo. Camino entre ellos mientras hablaba, haciendo que cada palabra se sintiera personal, directa. Dijo que el verdadero valor de un lugar no se mide por sus instalaciones, sino por la forma en que trata a las personas. Y que, a partir de ese momento, todo cambiaría. Algunos empleados bajaron la mirada, avergonzados. Otros escuchaban con atención, conscientes de que estaban presenciando algo importante. Pero Valeria no había terminado. Anunció que habría cambios inmediatos, que las personas que no estuvieran dispuestas a tratar a cada cliente con respeto, sin importar su apariencia o situación, no podrían seguir formando parte del equipo. No fue una amenaza, fue una decisión. Clara, firme, innegociable. El recepcionista intentó decir algo, pero las palabras no salieron. El guardia simplemente evitó su mirada. El gerente sintió, comprendiendo que una nueva etapa había comenzado. Con el paso de los días, el hotel empezó a transformarse. No solo en su servicio, sino en su esencia. Clientes que antes habrían sido ignorados ahora eran recibidos con una sonrisa genuina. El ambiente cambió, y con él, la reputación del lugar. Historias comenzaron a circular, no sobre el lujo del hotel, sino sobre la mujer que lo había comprado en una sola noche después de ser rechazada. Pero lo más impactante no fue la compra, en el poder, en la velocidad con la que todo ocurrió. Fue el mensaje que dejó. Porque Valeria no buscaba venganza. Buscaba justicia. Buscaba demostrar que nadie merece ser tratado como menos por como luz, por lo que le ha puesto, o por lo que otros creen que es. Meses después, el hotel se convirtió en uno de los más respetados de la ciudad, no solo por su elegancia, sino por sus valores. Y cada vez que alguien cruzaba esas puertas, era recibido con dignidad. Porque una noche de lluvia, alguien decidió cambiar las reglas del juego.